Good evening and welcome to English News Bulletin of Hallabol. Before moving to the details, at first let us have a look at the day's headlines. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra urged the people of the country to join the Speak Up for Farmers social media campaign. Demanding immediate recruitment into vacant posts, the B.Ed qualified unemployed youths get out the secretariat on Monday. Pensioners of Tripura jute mill to go for massive protest on 15th of December to press for payment of outstanding dues. All India Kisan Khet Mazdoor Sangathan Tripura unit staged protest in front of Agartala city, demanding immediate repeal of 3 black agricultural laws. Speak Up for Farmers social media campaign. Congress leader Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra on Monday urged the people to join the Speak Up for Farmers campaign amid farmers' protest against the central government's new farm laws. Modi government tortured farmers first. They brought in black laws and then used force or lathi charged farmers. But they forgot that when farmers raise their voice, then it resonates across the country. Join us through the Speak Up for Farmers campaign against the exploitation of our brother farmers. Read Rahul Gandhi's tweet. Raising the issue, Priyanka Gandhi Vadra alleged that the interest of the farmers were ignored in the new agricultural laws. Ever since the BJP government came to power, they have been determined to ruin our farmers. Soon after coming to power, the BJP tried to weaken the Land Acquisition Act to favor corporates. The Congress party, under the leadership of Srimati Sonia Gandhi and Sri Rahul Gandhi, fought for the farmers and forced the government to revoke their changes. Once again, the BJP government is trying to attack farmers' rights, but the Congress party will not back down and will do everything possible to protect our farmers. Congress's demands for farmers: withdrawal of 3 anti-farmer black laws, guaranteed minimum support price, and ensure APMC, that is, Mandi system, is retained. Join Speak Up for Farmers movement. Go live on your social media to voice your opinion or make a video and share. Raise your voice for farmers. The farmers have been protesting at various places in Delhi and Haryana and have rejected the central government's offer to hold talks on December 3, saying that imposing conditions for starting a dialogue is an insult to them. Around 32 farmer organizations, mostly from Punjab, and new farmers from Gujarat and Maharashtra as well, managed to reach Delhi on Friday and assembled at the border areas to continue their protest. The farmers are protesting against the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020, and the Essential Commodities Amendment Act 2020. Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar said that the central government is ready for talks with the Farmers Union on December 3. Bureau Report, Hallabol. Kidnapped Liton Nath still untraced. Instead of putting efforts in searching the man, police of Damchara busy in torturing and harassing the wife of kidnapped Liton Nath, alleges his wife. Even after 3 days of anxious waiting, kidnapped Liton Nath, 35 years of age, who had been taken on gunpoint from Damchara, remains still untraced. Tripura police failed to trace Liton Nath. Wife of kidnapped Liton Nath's wife alleged that police harassment, tortures on her.
কিডন্যাপ করিয়া বন্দুক আর চাকু ধরিয়া তারা দোকানে বাদ দিয়া ঘর দিকে দেখে আমারে গাইলা তোমার জামাই গাঞ্জা বেচে, তোমার জামাই চোর, চোরের বস, এরকম কইয়া গাইলাই। তোমার জামাই আগুন লইয়া খেলে তখন মরক। ডালুং চারে 5 দিন আইয়া আমারে কয় তোমার জামাই চোরের বস, তোমার জামাই মরক কখন। ডালুং চারে বারে বারে আমার এরকম গাইলাই। আর আরেকজন পরিষ্কার লইয়া বড় বাবু স্যার তাই ন গাইলাইন আমার স্বামী বলে ঘর জ্বালাই দিলেন। বড় বাবু স্যারে আমার কই তোমার স্বামী নিজে এরকম কইছে, আমারে 2 চাপড়া দিছি। তখন কইছে আমার স্বামী বলে ঘর জ্বালাইছে। তখন আমার স্বামী ঘরে আসলো না, আমিও আসলাম না, আমার বাবার বাড়িতে আসলাম। তারা মিশা কথা কইয়া সব সময় অপবাদ দিতে চায় আমার স্বামীর উপরে। আজকে আমার স্বামীরা নাই, আমার স্বামীরা তারা চাকর বন্দুক ধরিয়া লইয়া গেছে, তবু তারা কিচ্ছু করবার ক্ষমতা কইছে না। তারা উল্টা আরো আমার গাইলায়। আমার চোখের সামনে তারা ধরিয়া লইয়া গেছে, আমি পারছি না কিচ্ছু করতাম। The kidnapped man's wife Shipranath broke down on tears while alleging that police of Damchara police station repeatedly insults her whenever she approaches for help and openly tells that let the abducted man die. Since the matter has been disclosed in media, police has started torturing the wife of kidnapped little Nath just to cover up their incompetency and failure. Law and order situation in the state has completely broken down. People have lost faith on police administration as most of the time they act as slaves of the people in power. In many cases they do not register complaints even, and if registers also they show no speed in investigating the matter. People of the state are hard questioning that if any minister or MLA's family member was kidnapped, would the police and home department act the same way? Bureau report, Hallabol. Mouth-watering dishes of Hilsa fish. Hilsa festival celebrated in Bangladesh. Let's look into the report. Hilsa festival has been held at Shimulia ferry terminal on the banks of Padma River in Lochong sub-unit district of Munshiganj across the Bangladesh. Silver-colored Hilsa fish is associated with the history and tradition of Bengalis. Hilsa fish is the natural resource of Bangladesh. Bangladesh earns foreign exchange from Hilsa. A video exhibition and discussion meeting was also held to preserve the quality and tradition of Hilsa fish. The Hilsa festival is organized to create awareness among the buyers and sellers in order to protect the national resource of Hilsa. Hilsa festival was held for the first time in Munshiganj with the slogan "Hold the Hilsa according to the rules and move forward on the path of prosperity." The festival was organized by an organization called Projanmo Bikrampur at the BTWTA ground at Shimulia Ferry Ghat on the banks of the Padma River. The festival was sponsored by Bank Asia. From 11 am to 5 pm on Friday, the festival was held at Shimulia Ghat. At this time, thousands of people joined the Hilsa festival. The Hilsa festival ends on Friday evening with a cultural program. Bureau report, Hallabol. Over a video message on Monday, senior Congress leader Gopal Roy demanded the government of Tripura to immediately announce the dates of polling in the ADC areas. Former Pradesh Congress President and senior Congress leader Gopal Roy, through a video message, demanded the government of Tripura to declare the dates for polling in the TTADC areas. He said the Bihar polls ended successfully. So did the Bodoland Territorial Council polls in Assam. Also in Kashmir, Panchayat and other local body elections were held despite of the COVID situation. But it is most surprising that in Tripura, the TTADC elections are not held yet. In spite of declaring the date of election, the governor of Tripura, Ramesh Baish, increased the administrative role for more 6 months. Gopal Roy claimed that the voters of TTADC areas have been deprived of their rights of forming a government of their own in the democracy. আপনারা জানেন যে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন পিছনো নিয়ে একজন বিহার নির্বাচন পেছনের জন্য একজন একটা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন একটা কেস করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট যে না,
এটা ইন্টারফেয়ার আমরা করব না, নির্বাচনের সময় হবে। সেই মোতাবেক বিহারে নির্বাচন হল, বিধানসভা নির্বাচন গত 17 নভেম্বর বোডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল তারা নোটিফিকেশন করেছে 17/11/2020 ফার্স্ট ফেজে হবে নির্বাচন হবে আপনার 7/12, সেকেন্ড ফেজে হবে। Senior Congress leader Gopal Roy demanded that, according to the Election Commission and Supreme Court's verdict, the government of Tripura should suggest the governor to announce the date of polling in the Tripura Tribal Area's Autonomous District Council without any further delay. He further slammed the Home Department of Tripura for its silent role and delay in solving the problems of the young refugees. Bureau Report, Hallabol. Chief Minister Biplab Kumar Deb along with Deputy Chief Minister Jishnu Dev Burman, Sports Minister Manoj Kanti Deb inaugurated the NSRCC Complex, Badminton Hall and Multi-Sports Building on Monday. The inauguration ceremony of Badminton Hall and Multi-Sports Building at NSRCC Complex was attended by Honorable Chief Minister Biplab Kumar Deb, Deputy Chief Minister Jishnu Dev Burman, Sports Minister Manoj Kanti Deb, International Gymnast Deepa Karmakar and other eminent personalities. The state government is working to develop the overall infrastructure of the state. It includes the development of infrastructure in the field of sports also. Addressing on the day's program, Chief Minister Biplab Kumar Deb said, sports not only helps us to stay physically fit but also contributes to intellectual development and character building. Ongoing programs are underway for the development of sports infrastructure in the state. Monday marks the beginning of the Badminton Hall and Multi-Sports Building, a new feather in the crown of the state sports department. Bureau Report, Hallabol. Tripura government will soon acknowledge 10,323 retrenched teachers' 10th after 3rd of September, said the terminated 10,323 teachers at the convention organized on Monday. Tripura terminated 10,323 teachers organization Amra 10,323 warned Tripura government through its convention on Monday to solve the problems as soon as possible, else the government will witness the biggest ever protest movement of 10,323 retrenched teachers organization. In the convention of Amra 10,323 organization, member Amulya Debarma had told the media that there is no divisions among the terminated 10,323 teachers group. All the organizations are strengthening themselves, but when it is about protests, the teachers are united, cutting across ideological and organizational lines, and government will see it after 3rd December. আজকে আমাদের যে 10,323 যে রাজ্য কনভেনশন, এই রাজ্য কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের চাকরি দাবি লড়াই, এই লড়াইকে শক্তিশালী করে তুলে আমরা রাজ্য সরকার যদি তার প্রতিশ্রুতি মতো নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে যদি তারা কিচ্ছু না করে তাহলে আমরা সর্বশক্তি নিয়ে আমরা রাস্তায় নামব। এর জন্যই আজকে রাজ্যের সমস্ত মহকুমার যারা আমাদের 10,323 যারা আছেন তাদের মতামত নিয়ে আমরা রাস্তার নামার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রাক প্রস্তুতির যে কনভেনশন, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রাক প্রস্তুতির কনভেনশন। এই কনভেনশনের মাধ্যমে আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের লড়াই সংগ্রাম জারি থাকবে। আপনার 3 তারিখ তো মেয়াদ শেষ হবে। Amra 10,323 teachers organization announced that the sect teachers will come on road in protest unitedly. Bureau Report, Hallabol. Terrible condition of road in Koroliapara area of Krishnanagar Gram Panchayat under Poangbari RD block. Administration in deep slumber. The only road in Koroliapara area of Krishnanagar Gram Panchayat under Poangbari RD block bordering the southern suburban subdivision of Shabrum is not in a condition to pass by for a long time due to lack of repairing. Since almost 2.5 years of BJP rule in Tripura, the condition of the road remains unchanged with not a single authority to look into the condition of the road. Although it is somewhat possible to work facing hurdles at this point of time, but
In the rainy season, it is hardly possible to use the road. It is the only road for about 500 families residing in the area. The locals have repeatedly informed about this critical condition of the road several times to the concerned authorities, but nothing has been yet done in this regard. Ajit Chaudhary, the local Krishnanagar Panchayat, acknowledged the dilapidated condition of the road and said that the Panchayat has informed the matter to the block and from the block to the PWD, in view of which the PWD completed measurement work, but no tender has been called so far, due to which the road construction work has not started yet. দীর্ঘদিন যাবত এই রাস্তা দিয়ে চলতে অনেক অসুবিধা। যেমন বর্ষাকালে আমার একটা গাড়ি আছে, এই সামনে একটা ব্রিজ আছে, ব্রিজটা দিয়ে আমি নিজে বাড়ির থেকে আপনার বস্তা বস্তা আনিয়ে দিয়ে পার হইতে হয়েছে এবং কি আমার গাড়ি এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এই রাস্তার কারণে। বাইক চালাইতে এবং কি বর্ষাকালে তো হেঁটে যেতে অসুবিধা হয়, এদিকে বান ভাঙ্গে রাস্তা ভেঙে যায়, কোনো প্রকারে এটা হাঁটার যোগ্য থাকে না। সমস্যা বলতে আমরা মেনেছি রাস্তাটা আজকে বিগত ধরেন আমার বুদ্ধি বয়স আমার 35 বছর বয়স, 35 বছর বয়সের দিকে রাস্তাটা এমন অবস্থা আছে, কোনো পরিবর্তন নাই। হাঁটা চলা গাড়ি ঘোড়া রাস্তাঘাট যে অবস্থা হয়েছে বর্ষার তো হাঁটতে পারে না। একটা ডেলিভারি রোগী বা অসুস্থ রোগী বা যে কোনো রোগী নিতে কত যে কষ্ট জানেন। রাস্তা অবস্থা ভালো নয়, সেটা চালানি হয়েছে। পিডব্লিউডি আইসে এখান থেকে আইয়া তারা মেজারমেন্ট করিয়া গেছে, তারাও দেখছি রাস্তার অবস্থা যে ভালো নাই। এখানে প্রায় ওই ওয়ার্ডে প্রায় 200 পরিবারের মতন লোক বসবাস করে, তাদের চলাফেরা করতে বহুত অসুবিধা। তারাও বারবার আমাদের কাছে আইয়া রাস্তা লাগিয়ে আবেদন করতে আছে। তাই আমরা পঞ্চায়েত তরফ থেকে ব্লগের জানাচ্ছি, ব্লগের থেকে এটা পিডব্লিউডিতে রোডটারে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে। তারা আইসে পিডব্লিউডির ইঞ্জিনিয়ার আইয়া মেজারমেন্ট করিয়া গেছে, করিয়া যাইয়া এখন কোন কারণে এটা টেন্ডার হইতেছে না, এটা আমি কয়েকবারে পিডব্লিউডিতে যোগাযোগ করছি, তারা করছে এটা দ্রুত তাড়াতাড়ি বলি করছে, কিন্তু এখন হয়েছে না। However, he agreed to the demands of the locals and assured that the road will be constructed as soon as possible. Bureau Report, Hallabol. Questioning the state government's role for depriving the general category unemployed youths and demanding immediate recruitment into the vacant posts, the B.Ed qualified unemployed youths gherrowed the secretariat on Monday. In a massive agitation before the secretariat on Monday, unemployed teaching aspirants have lashed out at the BJP government in the state for depriving the general category unemployed youths while violating norms of interviews for all categories candidates. The issue erupted soon after the Tripura government called for interviews only for ST category, whereas thousands of vacant posts are existing in the department where general and SC could be recruited. With the demand of filling up all the vacant posts, the B.Ed qualified youth staged protest in front of the secretariat. As previous occasions, this time too the police called their agitation unlawful and attempted to arrest the agitating unemployed youths, which generated verbal arguments between the police and the youths present there. Talking to the reporters, one of the job aspirants said, এটা মূলত যে রাজ্য সরকার কিছুদিন আগে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, যে বিজ্ঞপ্তি মূলে দেখা গেছে যে এখানে ইউআরদের জন্য এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি পদে কোনো শূন্যপদ রাখা হয়নি। আমরা কিছুদিন আগে ইআরবিটিতে শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে যুগ্ম অধিকর্তার সঙ্গে আমরা সেখানে মিলিত হয়েছি এবং আমাদের যে দাবি, যে সেই দাবিটা যে এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি পদে যে ইউআরদের বসার সুযোগ দিতে হবে এবং শূন্যপদকে বাড়িয়ে সেখানে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু আমাদের সেই যে কথা, সেটা রাজ্য সরকার কর্ণপাতই করেনি। পুরানো যে শূন্যপদ ছিল আগে 2019-এ, সেই পদগুলোকে অল্প সংখ্যক কিছু পদের জন্য এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি পদ পূরণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে, যেখানে দেখা গেছে। He said that depriving general category will not be tolerated. He added that the government did not abide right to equality mentioned in the Constitution of India. The aspirants displayed banners in protest in front of the secretariat. They said when around 8,882 teachers under 10,323 terminated teachers lost their jobs, and every year so many teachers are going on retirement, undoubtedly there is massive vacancy. Demanding recruitment into those vacant posts, the unemployed job aspirants gherrowed the secretariat. আমরা সেখানে মানে দেখানোই হয়নি বললে চলে। 6টা পদ, কেন এত কম সংখ্যক পদ, কিসের এত খেলা?
ভিতরে কি খেলা চলছে এখানে আমরা তো বুঝতে পারছি না। কেন এত রাজনীতি বেকারদের নিয়ে চাকরি দেওয়ার নাম করে এত কেন সেখানে মানে ছেলে খেলা চলছে? আমরা তো জানতে চাই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। শিক্ষামন্ত্রী যেখানে কোয়ালিটি এডুকেশনের কথা বলে প্রতিনিয়ত, এনসিআরটি কারিকুলাম চালিয়েছে, যেখানে 250টা স্কুলে তালা খোলার যোগ পর্যন্ত শিক্ষক নেই, সেখানে তো The agitating youths raised question over the role of the state government and alleged that it's playing dirty politics in the name of giving jobs. Among the 8 major demands of the unemployed youths, the major demands include STGT, ST-PGT posts to be increased as huge vacancies are remaining to fill up the vacant posts immediately, and they also demanded at least 5 to 6,000 recruitment right now. Bureau Report, Hallabol. Pensioners of Tripura jute mill to go for massive protest on 15th of December in order to press for the payment of their outstanding dues since long time. Pensioners Welfare Society of Tripura Jute Mill have decided to launch an agitational program in order to press for their retirement dues lying in arrear with the state government due to non-payment. The association filed application to the Chief Minister Biplab Kumar Deb, MP Pratima Bhumik and MLA of Badharghat Assembly Constituency Mini Majumdar, urging upon them to ensure payment of the legitimate dues of the employees and retired employees. In a statement issued by the Pensioners Welfare Society of Tripura Jute Mill, it mentioned that after long deprivation in terms of payment and allowances and retirement benefit, the association had filed 3 separate cases in Agartala bench of Guwahati High Court and finally another petition in the Supreme Court. In all cases, the courts including the Apex Court directed the state government to clear the dues of the employees and pensioners. The present ruling BJP government in the state, despite of being approached in writing by officers and employees several times, avoided paying the dues of the pensioners and employees by filing yet another case in the High Court, even though the employees, especially the retired employees, have been passing days in extreme hardships. On this issue, one of the members of the Pensioners Welfare Society of Tripura Jute Mill said, এই সরকার আসার পরে আমাদের জুট মিল শ্রমিক কর্মচারীদের যে বকেয়া বেতন ভাতা 1/1/1996 থেকে পিএসসির মতো বেতন দেওয়ার কথা, সেটা না দেওয়ার ফলে আমরা নতুন করে আন্দোলন যাচ্ছি। এই আন্দোলনটা আগে থেকেই শুরু হয়েছে, কিন্তু আমরা মামলাও পেয়েছি, যে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট থেকে আমরা মামলা পেয়েছি। তারপরেও বর্তমান সরকার এসে ওই মামলার বিরুদ্ধে একটা আপিল মামলা করেন, সেই আপিলটা যেন প্রত্যাহার করেন এবং আমাদের যে বেতন ভাতা আছে, যা আগের কোর্টের যে রায়, সেই রায় মোতাবেক আমাদের বেতন ভাতাটা 1/1/1996 থেকে যেন দিয়ে দেন, তার জন্যই আমাদের লড়াই। Keeping this in view, the Pensioners Welfare Society of Tripura Jute Mill have decided to go for mass convention and chalk out an agitational program to elicit the legitimate dues of the employees and pensioners of Tripura Jute Mill. They added that their protest will continue till the time their demands are met. Bureau Report, Hallabol. All India Kisan Khet Mazdoor Sangathan Tripura unit staged protest in front of the Agartala city centre, demanding immediate repeal of 3 black agricultural laws passed by the BJP government in the centre. Protesting against the 3 black farm laws introduced by the BJP government in the centre, along with various other anti-people policies of the ruling BJP government, All India Kisan Khet Mazdoor Sangathan Tripura state unit staged protest in front of the Agartala city centre on Monday. Like that of the severe protest going on in the various states of India against the 3 farm bills, the AIKK-MS in Tripura has also come down on roads in protest. Almost 10,000 of farmers, mostly from Punjab, Haryana, are massed at the borders of Delhi, demanding the repeal of the centre's agricultural reform laws and withdrawal of an electricity bill 2020. On the day's protest at city centre Agartala, convener of All India Kisan Khet Mazdoor Sangathan Tripura unit Shubroto Chakraborty said, আপনারা জানেন গত 26 এবং 27 ডিসেম্বর আমাদের যে একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছে, প্রায় 200 সংগঠনের ওপর একসাথে কৃষক সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে, এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃষকরা এই 3টা যে কৃষক স্বার্থ বিরোধী বিলের
বিরুদ্ধে প্রত্যাহারের দাবিতে তারা দিল্লিতে অভিযান করেছিল। সেই অভিযানে কৃষকরা যখন দিল্লির যে সীমান্তে মানে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার পর যে দিল্লিতে ঢুকতে হয়, সেই সীমান্তে ঢোকার পথটাকে সিল করে দেওয়া হয় সেইখানে সরকার এবং সরকারের পুলিশ বাহিনীর দ্বারা। পুলিশ বাহিনী সিল করে এদের বড় অকথ্য নির্যাতন নামিয়ে আনে। He slammed the administration over the barbaric assault of police on the farmers at the borders during their Delhi Chalo protest march. Also demanded release of all the leaders of farmers movement who were arrested unconditionally, to immediately repeal the 3 agricultural black laws and electricity bill 2020. He also demanded that the crops of farmers should be bought by the government only. Bureau report, Hallabol. Incidents of fire are at spike in Tripura. Monday morning, massive fire broke out at an empty house near Vulcan Club, Agartala. Incidents of fire have suddenly risen in the state. Various fire incidents have been reported in last 2 weeks, including a school that was set on fire at Udaipur, markets at various places of Agartala city, and many more. Monday morning, mysterious fire broke out in an empty house near Agartala Vulcan Club, although the exact cause of fire is yet unknown. According to information, the house was empty and only a single boy resides there since his parents' death. But yesterday night, he was also not present at home. Talking to the reporters, house owner Parthasharthi Pal said, আগুন লাগছে। আমি তো কালকের দিকে বাড়িতে আসছিলাম না, কালকে আমি আইসি 8টা সাড়ে 8টার সময় রাতে হলো, আমি গেছি বাড়িতে, ঠিক আছে। তো তখন এখানে যাওয়ার পরে তো বাড়িতে কেউই আসলো না, ঠাম্মা তারাও গেছে বিয়েতে, বিষয় গেছে বিয়েতে, আমি বিয়ে সেরে ওই বন্ধুর বাড়িতে আসছিলাম, বাট আগে গেছিলাম কালকে বাড়িতে। কিন্তু আজকে সকালে শুনে উঠি, ঘুমের থেকে তো শুনতে যে বাড়িতে নাকি আগুন লাগছে। Getting information, 2 fire brigade engines rushed to the spot, which helped to control the situation on time. আগরতলা খবর পাইছি যে ভলকান ক্লাবের কাছে বাড়িতে আগুন লাগবে। যথারীতি তখন আমরা আইলাম, দেখলাম যে ঠিকই রাস্তার দিকে সরু, তাই গাড়িটা ভিতরে ঢুকাতে পারছি না, গাড়িটা ভিতরে ঢুকাতে পারছি না। তারপর ছোটো পাম্প নিয়ে, পাশে পুকুর আছে, পুকুরের ছোটো পাম্প নিয়ে আমরা আগুন নিবাইছি। পরে গাড়ির থেকেও লাইন করে আবার করছি, আগুন নিবাইছি। এরপরে মহারাজগঞ্জ বাজার তো একটা প্রাণা উঠাইছে, তারাও হাতে কাজে হাত লাগাইছে। যথারীতি কয়েক মিনিটের মধ্যে আগুন কন্ট্রোলে আসছে। প্রাথমিক তদন্তে কি মনে হয়েছে, কিসের আগুনটা লাগবে? মনে হইতেছে আমার যেহেতু বাড়িতে কেউ ছিল না, তো যেহেতু কেউ ছিল না, হয়তো ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে হতে পারে। The area is much populated. If the fire could not be controlled on time, it could devastate many families. Bureau report, Hallabol. Well, here we conclude the English Bulletin at this moment. For more news and updates, keep tuning into Hallabol.